Hello students, welcome back to Physics for You and Me. In this video lecture, we are going to discuss about the collisions, where we are going to discuss about the types of the collisions and also the derivation of the expression for the velocities after collisions. In various cases, if you are visiting this channel for the first time, subscribe, like and share my channel. You can watch interesting and informative videos about physics through my channel. ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕೊಲಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಸ್ m1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಸ್ m2. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಮಾಸ್ m1 ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ v1i. ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ m1 will travel along this straight line and when it comes in contact with the m2, ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒರಿಜಿನಲಿ m2 was at rest, m1 was moving along this straight line. After collision, m1 ಏನಾಗಿದೆ, it will be traveling in this direction, making an angle θ1 with respect to the initial direction with different velocity represented as v1f. m2 initially rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, it will now travel with different path represented by this another arrow with an angle θ2 with respect to the initial direction, velocity v2f. ನೋಡಿ, ದ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಓನ್ಲಿ m1 ಗೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, m1 ಇಂಟು v1i. m2 ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ 0 ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಬೋತ್ ಮಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ when two objects collide, the mutual impulsive forces are given by. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ forces exerted by these two masses on each other, they are given by the expressions. The change in the momentum of the first delta p1, it is equal to force on the first object exerted by the second object into delta t, which is the time of contact between the two. Similarly, the change in the momentum of the second object, it will be is equal to force exerted on the second object by the first object into delta t, again time of contact. From Newton's third law of motion, we can see that these two forces exerted on each other are equal in magnitude but they are in opposite direction. Negative sign ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು f12 and f21 are in opposite direction ಅಂತ. If we multiply both sides with delta t, we will get f12 delta t is equal to minus f21 delta t. Obviously ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ f12 delta t is equal to delta p1 ಆದರೆ f21 delta t is equal to delta p2i. Therefore, hence we will get delta p1 plus delta p2 is equal to 0. This means in every collision the total momentum is conserved. There is no change in the momentum. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇರುವಂತ ಮೂಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಸ್ ಹೆಡ್-ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲಿಷನ್. In this case, initial velocity and the final velocity
of both the colliding bodies are along the same straight line. Object of mass m1 ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. m2 ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಆವಾಗ m2 ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ both of them must travel along the same straight line. That means theta 1 and theta 2 should be equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಾಸಸ್ should be equal to 0. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ only the momentum will be conserved during the collision. After the collision, kinetic energy ಏನಾಗಿದೆ, it is not conserved. Complete inelastic collisions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ after collision the two particles will move together. That means the final velocities of m1 and m2 should be same in completely inelastic collision. One is elastic collision. It is the one in which the kinetic energy is also conserved. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 1 ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ 2 ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ m1, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1i, ವೇರ್ v1i is traveling in this direction. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m2 ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2i, ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And both are traveling along the same straight line. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮಾಸ್ m1 ಇನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಮಾಸ್ m2 ಇನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ they are continue to move along the same straight line. Now let us derive the expression for the final velocities in case of collision in one dimension. First we are going to consider completely inelastic collision. ನೋಡಿ, a collision which is already one dimension, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ inelastic collision ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Since it is a one dimensional collision, before ಮತ್ತು after collision they are moving along the same straight line. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ m1 ಏನಾಗಿದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, whereas another object of mass m2 is at rest. In that case, if you write the expression for the conservation of the momentum, the initial momentum will be equal to the momentum of the first object only. ಯಾಕಂದ್ರೆ m2 ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ momentum 0. So for total initial momentum will be equal to m1 into v1i. Since after collision both objects are moving together, that means final velocity of both the objects are represented as vf. Therefore the final momentum will be is equal to m1 into vf plus m2 into vf. Common vf and ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ we will get this equation. So this is obtained by using the fact that momentum is conserved. ಈ equation ಅನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ vf ಅನ್ನ one side of the equation ಇಟ್ಟು ಈ m1 plus m2 ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ they goes to the denominator. Hence we have obtained this equation. This is the expression for the final velocity of both the objects after collision in completely inelastic collision which is one dimensional. Let us call it as equation 1. Now
we are trying to find out the loss of kinetic energy in inelastic collision. ಯಾಕಂದ್ರೆ inelastic collision ನಲ್ಲಿ only momentum is concerned, not the kinetic energy. The loss of kinetic energy will be equal to initial kinetic energy minus final kinetic. Now we are trying to find out whether kinetic energy loss ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ using the equation initial kinetic energy minus final kinetic energy. Ready? Initially only first object move ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Therefore initial kinetic energy ಅನ್ನ we are going to represent it as a half m1 into v1 I square. Final kinetic energy ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು masses together vf first velocity ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore it will be equal to half into m1 plus m2 into vf square. Substituting the value of vf from the equation 1. Already previous slide ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ value of vf ಏನು obtain ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ we will get the expression half m1 v1 I square minus 1 by 2 m1 square divided by m1 plus m2 into v1 I square. So LCM ತಗೊಂಡಾಗ so we will get the expression for the change in the kinetic energy is equal to half m1 m2 divided by m1 plus m2 into v1 I square. Observe ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. It will be always positive. 1 by 2 is a number and initial velocity is also treated as a positive. This was the direction of the first object and it is the reference direction. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Therefore value for delta k is positive. Initial kinetic energy ಏನಾಗಬೇಕು? It should be greater than the final kinetic energy. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ inelastic collision. Hence in inelastic collisions only momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. Next we are going to consider the collision in one dimension in case of elastic collision. Elastic collision nalli kinetic energy is also conserved. First we are going to write the expression for the conservation of the momentum. Only first object move ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, second object rest ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Therefore initial momentum is equal to m1 into v1i. Final momentum ಏನಾಗಿದೆ it will be equal to m1 into v1f plus m2 into v2f. Here these two objects after collision are not moving together. Elastic collisions ಅಲ್ಲಿ they are traveling with different velocities. Let us call it as equation 1. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ we will get the expression for the momentum of the second object for after the collision. Call it as equation 2. Then if we use the expression obtained from the conservation of kinetic energy, initial kinetic energy ಇಲ್ಲಿದೆ, final kinetic energy ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We call it as equation 3. Now substituting the value of m2 into v2f from the equation 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ m2 into v2f square can be represented as m2 into v2f into v2f. ಆ ಒಂದು v2f ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ m2 v2f ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Rearranging the expression. That means ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ m1 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ v1 f ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ we will get this equation. Left hand side is in the form of a square minus b square. Right hand ಮತ್ತು left side ಅಲ್ಲಿರುವಂತ v1i minus v1f cancels each other. Remaining will be equal to v2f is equal to v1i plus v1f. Substituting the value of v2f in equation 1 and after rearrangement we can find out the expression for the v1f and v2f in terms of the masses of the two objects and
ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, m1 and m2 ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, if m1 and m2 are equal, v1f will be equal to 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ will be equal to 0, whereas v2f will be equal to v1i, ಯಾಕಂದ್ರೆ it will be is equal to 2m1 divided by m1 plus m2 is equal to 2m1 only. They will cancel each other, hence we will get v2f is equal to v1i. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ v1i ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next case is if one mass dominates, that is assume that m2 is much greater than m1. Second object which was at rest, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ which was in motion. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ obviously m1 almost equal to 0 compared to the m2, therefore m1 plus m2 is nearly is equal to m2, and m1 minus m2 is nearly is equal to minus m2 ಆಯ್ತು. m2 cancel ಆಯ್ತು. That means we will get v1f is nearly equal to minus v1i. ಅಂದ್ರೆ after collision, the first object which was moving with the velocity of v1i, after collision ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ it reverses the direction, negative sign ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು opposite direction ಅಂತ, but magnitude of the velocity is remaining the same. And in the second expression, obviously compared to the m2, m1 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ a small quantity divided by a very large quantity almost approaches the 0. Therefore v2f is equal to 0. That means second heavier object constant ಇರ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. For an example, if you throw a ball towards a wall heavy ಇದೆ, after collision ball ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. So that is given by the second condition. Now we are going to consider collision in two dimensions. Two dimension ಬಂದಾಗ momentum, which is a vector quantity, we can resolve it into two rectangular components, one along the y direction, another along the x direction. First, if we write the expression for the momentum along the x direction, initially ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 into v1i. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ m1 ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 v1f ಇಂಟು cos θ1. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2 v2f ಇಂಟು cos θ2. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ collision is traveling along the x direction, it does not have any component along the y direction, and m2 is at rest, initial momentum along the y direction is equal to 0. But y components of the momentum ಏನಾಗಿದೆ, mass m1 momentum it will be like this, m1 v1f into sin θ1, m2 v2f into sin θ2. But these y components are in opposite direction. m1 ಇಂದು upward ಇದೆ, m2 downward ಇದೆ, that's why there is a negative. If we assume that this collision is elastic, then we can write one more equation. Kinetic energy is also conserved. For collision in two dimension, we have three equations, but there are four unknowns. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Final velocities ಮತ್ತೆ final angles of the two objects. 4 unknowns ಇದೆ. In order to solve the
above expressions, we need at least 4 equations. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಥೀಟಾ 1 ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಥೀಟಾ 2 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. Now let us consider two important points about the collisions in two dimensions. When two equal masses undergo a glancing elastic collision with one of them at rest, after the collision they will move at right angles to each other. Carom pieces ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Here ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಇಂದು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು. ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಫಿನಾಮಿನಾನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟಚ್ ಆಗದೇನೆ ಹೋಗು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ the difference between the elastic and inelastic collisions. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Momentum and kinetic energy are conserved in elastic collision, whereas in case of inelastic collision only momentum is conserved, not the kinetic energy. For elastic collision, colliding masses regain their original shape after the collision, but not in case of inelastic collisions. They will be deformed permanently. For elastic collision, they do not produce heat or sound. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ heat or sound. Thank you for watching this video. I will meet you again with some other interesting video in physics.